Et bonjour à tous, c'est Rina de la team Micropic. Et aujourd'hui on va découvrir ensemble un nouveau jeu, une nouvelle histoire de Portal en fait, ça s'appelle Portal Stories Mel. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est des développeurs indépendants qui ont décidé de sortir une nouvelle histoire basée sur Portal en fait. Donc on va découvrir ça tout ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc c'est parti, c'est une nouvelle partie. Donc vous allez voir, on retrouve l'univers déjanté de Portal avec le foutage de gueule complet. Voilà. Donc j'y ai joué, on va dire, une trentaine de minutes pour découvrir un peu le jeu. Voilà. Donc le jeu est en anglais, ne vous inquiétez pas, c'est sous-titré français. Bon, il y a des fois, il y a quelques sous-titres qui manquent, mais vous verrez, c'est compréhensible. Voilà. Donc ce premier épisode va vraiment être la découverte du jeu et le prologue. Voilà. Je pense pas qu'on fera peut-être une salle de test, mais après ça va faire beaucoup, ça va faire long. Voilà, donc je vous laisse découvrir le jeu. Chapitre 1, 1952. Is this thing on? Yeah, okay. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson. And boy, do I have something to show you. Excellent. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you, so take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life, even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military, but I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... wait. Where are we again? Okay, so, this town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be at Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Et c'est parti pour la science, comme il vient de dire. Donc voilà, c'est vraiment un univers, faut pas vous attacher à Portal, c'est vraiment un univers à part. Bon, ça reste dans le même esprit, mais faut vraiment se... la petite musique. Faut vraiment se détacher un peu de Portal et oublier GLaDOS, tout ça. Et après, je sais pas, j'ai pas fini le jeu, donc je peux pas vous dire ce qui va se passer. On découvrira tout ça ensemble dans cette série de Portal, quoi. Portal Mel. Wow. All right, you're now arriving at Aperture Central Station. Wait, Chris, get over here. How do you spell station? Okay, think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. Oh, I can't re-record this. Ok, le tramway vient de s'arrêter. On devrait pouvoir sortir... Ah oui, il y a beaucoup de petits chargements de ce style dans cette histoire. Ça paraît, au début on croit que ça bug, mais en fait non, faut juste attendre. Être un petit peu patient. Donc pour ceux qui voudraient jouer à Portal Mel, en fait il faut d'abord avoir acheté le jeu Portal pour pouvoir jouer à Portal Mel. Now, as I said before, there's a lot we're still working on. Just watch your step on the way out, and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain, up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry, though, we haven't had an accident like that in 3 days. Sorry. Make that 3 minutes. Here at Aperture Science Innovators, we love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community, entirely made out of Aperture Science malleable concrete, on top of... I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. That's not good. Anyway, just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go.
Ça doit être par là. So, at first, Separa. I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here. Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counters said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair found the soul, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously though, the stairs En fait, aren't j'ai un peu ready, so l'impression get on que that ce stupid elevator. portal est un peu, c'est-à-dire avant, c'est l'histoire d'avant sur l'ancien portal en fait. C'est-à-dire si vous avez joué à Portal 2, vous voyez, quand vous tombez tout en bas, vous tombez dans l'ancien univers de Aperture Science, là où ils avaient créé les premiers tests. Là, je pense que c'est un peu cet univers-là en fait. On revient dans le passé. Here at C'est un After, petit we're always trying to push the boundaries of past. science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine to do all this science, the first thing they said was, "No, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air." Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the "you're fired" stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Voilà. Là, on peut voir justement les sphères du Introducing portal en the train de- Aperture en Science construction. Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to, and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss my... Sir, that's being recorded. Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when I threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vault. On retrouve quand même les univers assez vastes de Portal 2 hein, quand même. Je pense que ça va être un bon portal. Relativement long cet ascenseur quand même hein. When you get to the offices, I'll tell you a bit more. This test should be real easy for you, though. Just get inside one of the Aperture Science Innovators short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry, though. Our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes. An hour at most if something goes wrong. Don't worry. We've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Les fameuses chambres de relaxation d'Aperture Science où généralement il se passe toujours quelque chose quand on se réveille. Moi je pense qu'ils ont dû reprendre un petit peu le scénario au niveau de ça à mon avis. Oula, je croyais qu'on était au bout non. Je pense qu'on va pas tarder à arriver. On arrive. Voilà, petit chargement pour la route. Suspense, suspense, et ça s'ouvre. So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovators short-term relaxation vault for a quick, deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. Si on dort trop We'll longtemps, have a bed on ready rate for le bed you. and Just follow the breakfast. testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. At 6... Don't worry, those turrets won't kill you. The safety on their guns is on. Les Have some fameuses lab boys tourelles de shut them Portal. down. Crazy Harry lied to me. Les vieilles tourelles de Portal, excellent. Ils les ont revisitées à l'ancienne. Ah bah c'est par là. Je suis quand même allé au hasard mais c'est par là.
Les fameuses boîtes de portal où il se passe toujours quelque chose quand on rentre dedans. If you're hearing this message, you're at the sleeping chamber. Carolyn, is the test ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Ah, Caroline. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. Et bah, allons dormir les amis. Ah, pourquoi je peux pas aller dormir? Ah si, je peux. Super. Bah, sur ce stream, enfin, excusez-moi, sur cette vidéo, nous allons dormir. Belle activité donc. Waouh, tout high-tech et tout avec la petite télévision. Good night. Et B, je crains le pire. On s'endort, tout va bien. Que va-t-il se passer? Ah bah, ça pouvait pas se passer bien. Forcément, au réveil, il allait se passer quelque chose. Petit chargement. Wow. Wow. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right, you can't answer. Wow. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry though, we got you out okay. Nothing's different, nothing's changed. Just head out of the chamber, I'll tell you a bit more out there. Super. Ah, ça commence bien. Ah oui, effectivement. Don't worry about the heights. Had a few of my scientists make what's called long fall aperture science innovators, long fall boots. Oh, it's easier to think of than I thought. Ok, alors. Oulala, il s'est... Pick that yellow device up. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's right. A new test. Congratulations! You get to test something else now. Double the experiments for you. Le fameux générateur de portail. Est-ce qu'on peut le prendre? Et oui. Ah, revisiter à l'ancienne. Il est sympa. There's an open door nearby. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built the building like this. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Don't worry about that. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more testing spheres in. Yeah, that's it. Just ignore that. c'est tellement rassurant. Donc on peut poser un portail ici. Et alors, je pense qu'il faut aller faire un peu le tour du building. Alors comment on peut sortir ou pas? Non, on peut passer par là. Du coup, la seule issue, c'est d'ici. Par où on sort? Non. C'est où je suis un peu perdu là. Non. Il doit y avoir sûrement une... Ah là-haut, regardez. Super. Parfait. Ah bah non, hein. Oh non, je suis bloqué. Ah mais si, regardez. Et du coup, comment... Ah oui, d'accord. Donc, faut aller mettre un portail ici. Don't mind all this too. We just had earthquakes. Lots of earthquakes. Yeah, you get lots of those here in Michigan. Tout va bien. Des petits séismes, c'est normal. Waouh. Ah oui, gros séisme quand même. These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Yeah, that's how it's here. Don't worry, it's still 1952. Adlai Stevenson is still president. Alright, so, the earthquakes. Kinda did some redecorating in here. Destroy the door too. You'll have to find another way out.
c'est du gel. Ah non. Tout va bien. Tout va bien. Il faut s'échapper d'ici, donc analysons un peu le truc. Ah oui, on peut partir par là-haut. Mais il faut sauter jusqu'à là-haut. Mettre un portail là et... Ouh, mais je sais, regardez. There's gotta be something you can use to launch yourself over the door. Ceci est un fail. Ceci est un fail. Bon bah l'univers a l'air quand même pas mal dévasté, on sait toujours pas ce qui s'est passé, un séisme apparemment, des séismes. Bon je pense qu'il y a un peu plus que ça, mais on découvrira ça plus tard. Non mais... Ah mais c'est pas possible, j'arrive pas... Mais... Ah je galère comme un fou. Non mais... Oh, non mais... Excusez-moi, hein, on va y arriver. Sauf on peut juste simplement pas sauter en fait. Bon, je pense que c'est juste moi qui suis mauvais. Alors. Yes! Parfait. I know things might look different than what you're used to. Je pense que c'est pas But while you were spending that little time sleeping, we had some aperture science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, that's it. They're quick little guys. Faster than any science guy I got. Les panneaux rassurent vachement. Bravo Volta, do not enter. Eh ben nous on est des ouf, on va enter. Beyond that door is one of the new testing tracks. Totally, completely new. Get through it and head to the first testing sphere. I'll let you know more there. Alors, je sais pas où il faut aller, mais on va y aller. C'est très rassurant comme... Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through, and installed one where people needed to go through. Excellent. Alors, si on passe dans ce machin rouge, on est mort. Je suppose que si on coupe l'alimentation... If you turn the power off, you can easily turn it back on. That switch isn't like the rest of them. The others trip a circuit breaker that causes an entire part of the facility's power grid to blow up. So, remember, the one in here is good. All others, bad. D'accord, une fois qu'on est là-dedans... I think these switches were designed for two people. Maybe your new test can help. Alors on doit allumer les deux switches en même temps, mais le problème c'est qu'il nous faut du jus pour les allumer. Alors, je suppose que si on met un portail là et un portail ici, voilà, on peut allumer le switch. Remember, you can always turn the power on or off again. Voilà. Et retourner tranquillement pour allumer nos deux switches. Du coup, on va mettre un portail ici et un portail là, bien en face, de manière à allumer celui-là et celui-là en même temps. Voilà. Les grandes portes de portal. C'est parti. Waouh. C'est classe quand même. Hein. Ça se passe maintenant. Ouais. Ah oui, d'accord. Je crois qu'on pourrait faire... Hop. Tac. Ah non. Parfait. Alors, hop. Par où on va? Non, pas par là. Plus par là. Est-ce qu'il y a une... Ah là, regardez. Hop, parfait. On va s'en sortir.
The new testing track is just through here. Waouh, c'est grand. Oulala. Oh, that's meant to happen. Just to test your reflexes, you know, after your short sleep. Et bah, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter ici. Laisser un peu de suspense pour la prochaine fois. Donc, voilà, la prochaine fois, on commencera les tests. Et bah, merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.